that one can return to him and personally meet him. Yes, Prabhu. Can you read Manoranjan Prabhu? Hare Krishna, Prabhu. Do you hear my voice clearly, Prabhu? Yes. Yeah. Can you read translation and purport in the local language? Then we'll discuss. Okay. హరే కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 31వ శ్లోకం. అట్టి గుహ్యతమ జ్ఞానముచే సమస్తమునకు సృష్టి స్థితి లయకారకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని శక్తి ప్రభావమును నేను స్పష్టముగా అవగతము చేసుకొనగలిగి తిని అద్దాని నెరుగుటగచే మనుజుడు ఆ దేవదేవుని చెంతకే తిరిగి చేరి స్వయముగా అతనిని పొందగలడు. భాష్యం. శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ శక్తులు ఏ విధముగా వర్తించుచున్నవో భక్తియుత సేవ ద్వారా మనుజుడు అతి సులభముగా అవగతము చేసుకొనగలడు. ఆ దేవదేవుని శక్తిలో ఒక భాగము భౌతిక జగత్తును వ్యక్తపరచుచుండగా వేరొక భాగము ఉన్నతమైనటువంటి భాగము ఆధ్యాత్మిక జగత్తును వ్యక్తపరచుచున్నది. ఇక దాని యందలి తటస్థ శక్తి విభాగము జీవులని సృష్టించుచున్నది. అట్టి జీవులు ఇచ్చట తెలిపినటువంటి శక్తులలో ఏదియో ఒక దానిని సేవించుచుందరు. భౌతిక శక్తిని సేవించే జీవులు జీవన మనుగుడకు భ్రాంతిమైనట్టి ఆనందముల కొరకై తీవ్ర సంఘర్షణము సల్పించుందరు. కానీ ఆధ్యాత్మిక శక్తి యందు నిలిచిన జీవులు మాత్రము నిత్య జీవనము సంపూర్ణ జ్ఞానము నిత్యానందములను గూడినట్టి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని భక్తియుత సేవ యందు నెలకొని ఉందరు. బద్ధ జీవులందరూ ఈ భౌతిక జగత్తు కర్మలను త్యజించి తిరిగి తనను చేరవలని నినియే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాంఛించును. ఈ విషయమును అతడు ప్రత్యక్షముగా భగవద్గీత యందు తెలిపి ఉన్నాడు. వాస్తవమునకు ఇదియే గుహ్యతమమైనట్టి జ్ఞానము. కానీ ఇది కేవలము శుద్ధ భక్తులకు మాత్రమే అవగతం కాగలదు. అటువంటి శుద్ధ భక్తులే దేవదేవుని ప్రత్యక్షముగా గాంచి అతని సేవలో నిల్చుటకై భగవద్ధామమును చేరగలదు. నిత్య జ్ఞానాంద స్థితిని పొందినట్టి నారదముని వృత్తాంతమే దీనికి చక్కని నిదర్శనము. నారదముని అడుగుజాడల ననుసరించుటకు సిద్ధపడిన ప్రతి ఒక్కరికి అట్టి దివ్యస్థితి చేరుటకు గల మార్గములు విధానములు లభ్యములై ఉన్నవి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వీయ యత్నమేదియును లేకుండగానే అనంతమైన శక్తులను కలిగి ఉన్నాడను అని శృతులు తెలియజేస్తున్నవి. అటువంటి శక్తులే పైన తెలిపినట్లు 3 విధములుగా వర్ణించబడుచుండును. హరే కృష్ణ. Yes, Prabhu. So here Prabhupada is speaking, by that confidential knowledge, I could understand clearly that the influence of the energy of Lord Krishna, the creator, maintainer, and annihilator of everything, by knowing that one can return to him and personally meet him. Yes. So here Srila Narad Muni is informing Srila Vyasadeva regarding this confidential knowledge. We'll slowly try to understand this confidential knowledge. What does it mean? But here, when he's saying that, I have clearly understood the influence of the energy of Lord Sri Krishna. So, we'll discuss how he understood. How he understood the working of Lord's Maya. Okay? And how the living being becomes bewildered. And the most important is how one can return to the lotus feet of Lord Krishna. So this is the context of actually this verse. So this verse establishes Sambandha Gyan. Like, Sri Krishna is Bhagavan and his Maya Shakti. We, the Jivas, and the path of liberation.
through devotion. Yes, Prabhu, please. ఈరోజు చర్చించుకున్న శ్లోకము చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అద్భుతంగా ఉంది కూడా. శ్రీల ప్రభుపాద ఇక్కడ ఎన్నో రకాల విషయాలు మనకు ఇక్కడ చర్చిస్తున్నారు. No, we are not yet entering into Prabhupada's purport. We are still on the verse and its translation. ఓకే. యాహ్! ఇక్కడ ఆహ్, నారదముని వారు వ్యాసదేవులకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క గుహితమైన జ్ఞానం గురించి. అలాగే ఎలాగా వాళ్ళు ఈ యొక్క మాయ శక్తి గురించి అర్థం చేసుకున్నారు. ఎలాగా జీవులందరూ భయభ్రాంతులు చెందుతారు. అలాగే ఎలాగా దేవదేవుడు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క స్థానానికి వెళ్ళవచ్చు. అలాగే ఈ విషయాలన్నీ ఇక్కడ మనము వినబోతున్నాం షార్ట్‌లీ. యెస్ సార్. Yes. So the word to word, let us try to understand the word to word philosophy here. Ena evam, ena evam aham means by which alone. Only by this knowledge. Only by this knowledge. Which knowledge? Bhagavato Vasudeva. Unless and until we get the mercy of the Lord, this knowledge is not possible. This is Avaroha Pantha. This knowledge is descending from Krishna to Brahma, Brahma to Narada, and Narada to Vyasadeva. You got the point? Ena eva aham means only, by which alone this knowledge. You will not get this knowledge nor realization by speculation or austerities or intelligence. No, this knowledge comes, this is confidential knowledge which is talking about, this comes only through the mercy of the Lord. So this is Avaroha Pantha. Avaroha means descending process. This is a descending knowledge. So even here, this shows that even Narada Muni depends on some authority to receive that confidential knowledge. It will not come just by reading. It has to come by the mercy, this confidential knowledge. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. మనము ఒక్కొక్క పదం యొక్క ఇది ఫిలాసఫీ యొక్క పదాన్ని మనం చర్చించుకుంటాము. ఇక్కడ ఏన ఏవం అహం అని ఒక పదము చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్లోకంలో. అంటే ఏమి? బై విచ్ అలోన్ అంటే ఈ యొక్క జ్ఞానంతోనే అంటున్నారు. ఆ జ్ఞానం ఏంటి? భగవత వాసుదేవ అంటే భగవంతుడి యొక్క కృపతోనే అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇది కూడా అవరోహ పంత అంటే మనకు 2 రకాలు ఉన్నాయి కదా, ఆరోహణ అవరోహణ. అవరోహణ అంటే పైనుంచి కిందికి అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్. అంటే బ్రహ్మదేవుడికి జ్ఞానం ఇచ్చారు, బ్రహ్మదేవుడి నుంచి నారదమునికి, నారదముని నుంచి వ్యాసదేవునికి, అలాగా ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని మన యొక్క శిల ప్రభుపాద వరకు వచ్చింది. వాళ్ళ నుంచి మనకు ఈ యొక్క పుస్తకాల రూపంలో మనకు వచ్చింది. ఇది అవరోహణ పంత ద్వారా జరిగింది. ఈ యొక్క గుహితమైన Avaroha Pantha matlab descending. It is coming from the top. Yes. Thank you. సో ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలండి. ఈ యొక్క గుహ్యతమైన జ్ఞానము భగవంతుడి యొక్క కృపతోనే వీలవుతుంది. కానీ ఏ తపస్సులు చేయడము మిగతా రకరకాల ప్రాసెస్ వల్ల ఇది వీలు పడదు అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. టు రిసీవ్ దిస్ కన్వర్షన్ అంటే ఈ యొక్క గుహ్యతమైన జ్ఞానము భగవంతుడి కృపతోనే జరుగుతుంది అని క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఏన ఏవం అహం ఎట్లా జరుగుతుందంటే భగవత వాసుదేవతోనే. Yes, Bhagavata Vasudeva Vedasaha. Vasudeva means the Supreme Personality of Krishna, we know that. Vedasaha means the source of creation. Here, the source of creation is Krishna. Even Brahma is created by Krishna. And Krishna is not the product of creation. You got the point?
Krishna is not the product of creation. Krishna is the source. Vedasaha. Vedasaha means the source of creation. The supreme personality of Krishna is the creator. He created Brahma. He created all the material world. He created the spiritual world. He created all the living beings. Huh? So this Vedasaha, the supreme creator, this establishes that Krishna is not the product of Krishna creation. Brahma is the source. Sorry, Krishna is the source of Brahma also. Time, matter, intelligence. So here when it is said that supreme creator means it is not impersonalism. This confirms that Krishna is person. ఇదిగో ఇలా రాసుకుంటాడమ్మా మాట్లాడేది. It is not అక్కడ చూడు impersonalism. లైవ్ లోకి వెళ్తాంది. Prabhu. సారీ ప్రభు, ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ. Yes, please translate. Sorry. Sorry. Actually, here Vedasaha is another a beautiful word in this. Vedasaha అనేది ఒక పదము ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క జ్ఞానం వచ్చేసి అంటే ఈ యొక్క సృష్టి అంతటికి మూలం వచ్చేసి కృష్ణ భగవానుడు. ఈవెన్ అంటే బ్రహ్మని కూడా సృష్టించింది కృష్ణ భగవానుడే అని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే కృష్ణ భగవానుడే ఈ వేదసహాకి సోర్సు అని అర్థం చేసుకోవాలి, మూలమును అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే కృష్ణ భగవానుడే ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించడం జరిగింది. అలాగే దేవదేవుడ కృష్ణ భగవానుడే ఈ యొక్క అన్ని జీవుల్ని సృష్టించడం జరిగింది. కృష్ణ భగవానుడే బ్రహ్మకి కూడా మూలము, వాళ్లే సృష్టించడం జరిగింది. అలాగే టైము, ఇలాగా ఏ విషయం ఎత్తుకున్నా కూడా అన్నిటికీ మూలము కృష్ణ భగవానుడే అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. Yeah, so this refutes impersonalism. Means this confirms that Bhagavan's tattva, that Krishna is supreme personality. He is not impersonal, he is not nirakar. He is person. Creator means he is person. Hence he has created. Okay? Yes, please, that you have left. Sorry, Prabhu. Yeah, ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు నిరాకార రూపం కాదండి. మనకు చక్కగా ఒక అందమైన రూపము భగవంతుడికి ఉన్నది. ఇది మనము గుర్తించుకోవాల్సింది. ఇది నిరాకారం కాదు, ఇది మాయావాదం కూడా కాదు, ఎలాంటిది కాదు. భగవంతుడికి అందమైన రూపం ఉంది. ఆ రూపమే ఈ అన్నిటికీ మూలము అని అర్థం చేసుకోవాలి. Yes, Prabhu. Yes. And then here he is saying that Maya anubhavam avidam. Maya bhavam avidam. Means Narad Muni is saying that I clearly understood the influence of his Maya. Maya anubhava means how Maya acts, how Maya binds, how Maya covers. She deludes. Avidam. Avidam means I understood it very, very clearly without any confusion. Got the point? Without any confusion. So, how did Narada Muni understood? Maya is not independent. She is dependent on Krishna. She is under control of Krishna. Maya anubhavam avidam. Very clearly I understood how Maya's influence is. Yeah, how Krishna has controlled Maya. So here this says that Maya is not independent. Maya is under control of Vasudeva. Maya binds only to those living entities who has forgotten Krishna. He clearly says that. Anubhava means that he has got a lot of experience of Maya. We can see that in his previous birth. That is why Narad is speaking to Srila Vyasadeva. So please understand, Maya is not independent. She is controlled by Vasudeva, Krishna. And she is controlled by Krishna means Krishna is giving order
What kind of order? Maya should bind only to those people who has forgotten Krishna. And Maya releases only when that living entity surrenders to Krishna. Maya dakshana prakrite suyate suchara charam. Bhagavad Gita 9th chapter, it is said that. So one should know properly Maya. So Maya actually means not fearing. Knowing Maya properly means not fearing her, but knowing how to transcend her. So, when you get this confidential knowledge by the mercy of devotees and Krishna, huh, you transcend her. You will not get entangled with Maya. So, that is what Narad Muni wants to explain. Maya Anubhavam Avidam means. Yes, please, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఈ So యొక్క we are trying to understand these words, what Narad Muni wants to tell Srila Vyasadeva. Yeah. ఇక్కడ నారదముని వారు ఏ విధంగా శ్రీ వ్యాసదేవుల వారికి చెప్పారనేసి ప్రతి ఒక్క పదం పదం మనము అర్థం చేసుకుంటున్నాము అని చెప్తున్నారు రోజు. మాయా అనుభవం అవిధం. ఎంత బాగా క్లియర్‌గా చెప్పారనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి. మాయ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ యొక్క పర్పట్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. భగ భగవంతుడి యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంది. అలాగే భగవంతుడే మాయని కంట్రోల్ చేసి ఉన్నాడు. అలాగే మాయ ఇంకా కృష్ణ భగవానుడు క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. ఎవరైతే నన్ను మర్చిపోయి ఉంటారో వాళ్ళని బంధించు అని మాయాదేవికి ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఉంది. ఎవరైతే నాకు శరణాగతి తీసుకుంటారో వాళ్ళని వదిలిపెట్టు అని ఇన్‌స్ట్రక్షన్ టు మాయాదేవి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఈ విషయాన్ని క్లియర్‌గా భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో కూడా ఉంది. మాయా దక్షిణ ప్రకృతి అంటే Maya Adhyakshana. మాయా Maya అధ్యక్షణ Adhyakshana Prakriti Suyate Sucharacharam. యాహ్! 9వ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క శ్లోకం ద్వారా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎవరైతే నాకు శరణాగతి పొంది ఉంటారో వాళ్ళు మాయాదేవి ఎటువంటిది ఇబ్బంది పెట్టదని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ మాయాదేవి ఇండిపెండెంట్ కాదు. స్వతంత్రురాలు కాదు. భగవంతుడి యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంటుంది అనేది క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క గుహితమైన జ్ఞానము ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ యొక్క ట్రాన్సెండ్ అవుతారు. అంటే భక్తిలో ఎదుగుతూ ఆ యొక్క పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. అంటే టోటల్ పాయింట్ మాయాదేవి భగవంతుడి యొక్క సంరక్షణలో, ఆధీనంలో ఉంది. డిపెండెంట్ కాదు. Yes. And Yena Gachanti Tat Padam. Yena Gachanti Tat Padam means by knowing this confidential knowledge and also experiencing previously who has experienced this Maya, how she binds, how she entangles. And when one gets by the confidential knowledge by the mercy of devotees and Krishna, by knowing this, oh, this is how Maya works. So now I should surrender to Krishna. Only He can save. Ena gachanti tatpadam. By knowing this, one can again go back to Krishna. One can go to His lotus feet. This is what Ena gachanti tatpadam means. So the purpose is that one has understood this Maya very nicely, not theoretically, but by experiencing. She has given slaps and slaps, birth after birth. Now, when one gets purified by this, he gets confidential knowledge. And when he gets this confidential knowledge, he surrenders to Krishna. Then Maya releases him. And at that time, by the mercy of the devotees and Krishna, that living entity again goes back home, back to Godhead. So this Tat Padam means returning to the Lord. Tat Padam, taking the shelter of the lotus feet, eternal shelter of the lotus feet of Lord. That is in Golok Dham. So
Yes, Prabhu. Later on, I'll explain little detail. Yes. ఐ విల్ ట్రై టు అటెండ్ ప్రభు. ఇక్కడ మాయాదేవి మనమల్ని ఈ ఏన తక్షంతి అనే పదం కూడా మనకు చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. మాయాదేవి ఏ విధంగా మనమల్ని బంధిస్తుంది, ఏ విధంగా ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మ మృత్యు జరావ్యాధిలో బంధిస్తుంది అనేది మనం క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే ఇది ఎవరైతే తెలుసుకొని ఉంటారో, ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ యొక్క భక్తిని మొదలుపెడతారు. ఈ ఈ ఈ విధంగా ఇది తెలుసుకోవడం అనేది థియరిటికల్ కాదు. అంటే శాస్త్రాన్ని చదివేసి ఇది కాదు. భక్తి అనే ప్రాక్టీస్ ద్వారానే అర్థం చేసుకుంటారు. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే బర్త్ ఆఫ్టర్ బర్త్ అంటే పుట్టుక, మరణం, పుట్టుక, మరణం, పుట్టుక, మరణం ఇవి జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ యొక్క బంధం నుంచి బంధాలు ఈ విధంగా మన జీవికి దెబ్బలు వేస్తూ ఉంటుందన్నమాట మాయాదేవి. ఎప్పుడైతే కృష్ణుని కృప మనకు దొరుకుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మాయాదేవి మనమల్ని ఈ బంధ విముక్తి చేస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఆ విధంగా మనకు ఎటర్నల్ షెల్టర్ దొరుకుతుంది. తత్పదం అనే పదం ఇక చెప్తుంది. ఎస్ ప్రభు. Yes. So this liberation, see, returning, here is Prabhupada writes, by knowing that one can return to him and personally meet him. That means you can personally see the lotus feet of Lord Krishna. So personally meet him means he is person, is not liberation. So liberation here is personal. Liberation here means not impersonal. Okay, there is impersonal liberation also, which is called ekatvam or sayujya mukti. We all know that there are 5 types of liberation: salokya, samipya, sarishti, sarupya, ekatvam, api ita diyamanam na grananti vinamat sevanam janaha. So here Krishna very clearly says that in Chaitanya Charitamrita it has been explained that my devotees, I give to my devotees this 5 kind of liberations: Salokya, Samipya, Sarishti, Saharupya, Ekatvam. But my devotees, who are pure devotees, they doesn't want this liberation also. I am ready to give them this liberation, but my pure devotees doesn't want this liberation. Why? Unless and until there is service for you, O Krishna, then we'll accept. If there is no service, we don't want any kind of liberation. What we will do after having a sarupya, like a form like you, what will we do if we attain your abode? If there is no service, it is better I will take birth here and preach. So the goal of meeting Lord here means personally meet him. Prabhupada want to say that personally meet him means Krishna is personal. So here meeting to the Lord, not merging into the light. Okay? So this is what, this clearly it indicates that, so devotees should meet the Lord personally. They should not attain impersonalism. Yes, Tat Padam means like that. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇంకా చాలా బాగా ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ లిబరేషన్ అంటే విముక్తి ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే ఈ గుహ్యతమైన జ్ఞానము తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క ధామానికి వెళ్ళి భగవంతునికి పర్సనల్ గా వాళ్ళు మీట్ కావచ్చు అనమాట, కలవచ్చు, వాళ్ళ యొక్క పాదార విందాలను చూడొచ్చు, వాళ్ళకు సేవ చేసుకునే భాగ్యం దొరుకుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఇంపర్సనల్ కాదు, అంటే నిరాకార బ్రహ్మం కాదు, నిరాకార రూపం కాదనమాట. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటో చెప్తున్నారు అంటే ఏకత్వం. మనకు 5 రకాల ముక్తుల గురించి ప్రభు ఇంతకుముందు మనకు చెప్పినారు. 5 రకాల ముక్తుల్లో మనకు దొరికినప్పటికి కూడా సరే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, నా యొక్క శుద్ధ భక్తులు ఇవి 5 రకాల ముక్తులు దొరికినప్పటికి కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడరు. వాళ్ళు ఏదైతే ఇష్టపడతారంటే ఏదైనా సేవ ఉంటే మాకు చెప్పండి, ఆ సేవ మేము చేయగలము అని క్లియర్ గా వాళ్ళు ఆ విధంగా భావనలో ఉంటారు వాళ్ళు. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ సర్వీస్ అంటే ఎప్పుడైతే మీరు సేవ ఇస్తేనే మేము దానికి స్వీకరిస్తాము, దానికి ముందుకెళ్తాము అని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకోటి, నీ యొక్క రూపము ఉండి మాకు ఏమి ఉపయోగము
అలాగే నీ యొక్క ధామానికి వచ్చి నీలో మెర్జ్ కావడంలో మాకేంటి ఉపయోగము అనే భావనలో ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉండి ఇదే ఇదే ఒక లోకంలో ఉండి నీ యొక్క విషయాన్ని 10 మందికి పంచాలి అనే ఒక తపనలోనే ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా ఆహ్, నాలో ఐక్యం కావాలనే ఒక భావనలో ఉండరు. భక్తులు, నాయక భక్తులు అని క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. సో, ఈ భక్తులు భగవంతునికి దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ళ యొక్క సేవ చేయాలి. వాళ్ళ యొక్క దర్శనం తీసుకోవాలి అనే ఒక భావనలో మనము ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. యెస్ బ్రో. Yes. So here, what is that confidential knowledge? Srila Prabhupada's in purport, Srila Prabhupada says, he's trying to, and Prabhupada wants to tell that what is that confidential knowledge? That confidential knowledge is bhakti gyan, not dry knowledge. Bhakti knowledge, the knowledge which is related to bhakti. So which includes, that is, Krishna is Bhagavan, Maya is his servant, the Jiva is his eternal servant. Hmm? Bhakti alone can grant liberation, and the Lord is personally attainable. So this is that bhakti, confidential knowledge means this, that. We should understand. Point one, that is Krishna is Bhagavan. Krishna is not avatar. He is avatari. He is the source. Okay. And Maya is his servant. Jiva is his eternal servant. Part and parcel. Third. And fourth is bhakti. Only bhakti can grant you liberation. Huh? And fifth is the Lord is personally attainable. You can get the Lord through bhakti. Bhaktya mam abhijananti yavan yas chashmi tattvataha. Isn't it? This is confidential knowledge. And we'll later in other verses also we'll understand what is more confidential knowledge and what is most confidential knowledge. But confidential knowledge here means Krishna is Bhagavan, Maya is his servant, Jiva, we are eternal servant, and only bhakti can give us liberation and take to the Lord. Yes, this is confidential knowledge. ఇక్కడ ఆహ్, ఆహ్, గుహ్యతమమైన జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ శీల ప్రభుపాద గారు చక్కగా వివరిస్తున్నారు. భక్తి జ్ఞాన్ అంటే ఏమంటే భక్తి అనేది అదే గుహ్యతమైన జ్ఞానం అంటే ఏమిటంటే భక్తి యొక్క జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవడమే. భక్తి గురించి తెలుసుకోవడం అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు. ఆయన ఒక అన్నిటికి మూలం వాళ్ళే. ఆయన అవతారము కాదు. వాళ్ళు అవతారి. ఇది మొట్టమొదటిది. మళ్ళా మాయాదేవి సేవకురాలు అనే రెండోది. మళ్ళా జీవులు మనమందరము శాశ్వతమైన సేవకులము ఎవరికి? దేవదేవుడికి. అలాగే భక్తి మనకు లిబరేషన్ ఇస్తుంది. దానికి అంటే ఎక్కువ ఇస్తుందని ఇక్కడ అర్థం చెప్తున్నారు నాలుగోది. అలాగే ఈ విధంగా చేసుకుంటే దేవాదేవుడిని ఈజీగా మనము పొందగలము అనేది చెప్తున్నారు ప్రభుజీ గారు. యెస్ ప్రభుజీ. Yes. So how this knowledge, why this knowledge, you know, gives liberation? That because this knowledge, this confidential knowledge, so see, there are confidential knowledge means not the highest, confidential, more confidential, and most confidential. This we should understand. So here, through this verse, we can understand that this verse is talking about confidential knowledge. Later on, we can discuss on more confidential knowledge, better than this, and most confidential knowledge is higher than this. So this knowledge, confidential knowledge, means it removes ahankar, that is false ego. It removes kritvatva buddhi, false doership. I am doing, he is doing. Because of my, this family has been maintained. Because of me, this family is maintained. So this kind of kritvatva buddhi and bhoktritva, mentality of enjoying. Okay.
So this knowledge will give you the hint of surrender. It removes ahankar, it removes kartritva buddhi, false doership, it removes bhoktutva, bhoktritva. It means false enjoying. We have got the mentality of enjoyment through sharanagati. Yeah, this is knowledge. What it does, it removes ahankar, it removes the false doership. I am doing this. It is only because of me. This I am this my family is able to maintain, and I am the enjoyer. So this all is removed, and this knowledge takes to let you to surrender. And when this happens, Maya loses the grip automatically. When you surrender to Krishna, Maya will lose it. Okay, okay. Now you want to go to Krishna, I'll leave you. Like this. So this knowledge is liberating knowledge. Yes, Prabhu. ఇక్కడ ప్రభు వారు Hope చెప్తున్నారు. I'm able to explain you properly. ఎస్ ఎస్ ప్రభు, ఐఎమ్ అటెంప్టింగ్ ప్రభు. ఈ యొక్క గుహితమైన జ్ఞానము విముక్తి ఏ విధంగా చేస్తుంది, అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ యొక్క జ్ఞానము హైయెస్ట్ కాదు, దీనికి పైన మోర్ కాన్వర్సేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంది, దానికి పైన మోస్ట్ కాన్వర్సేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంది, Confidential. యా మోస్ట్ కాన్వర్సేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఈ విషయాల్ని నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ శ్లోకాల్లో మనం చర్చించుకుంటాము. ఈ యొక్క శ్లోకంలో కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే చర్చించుకుంటున్నాము. అంటే So in Sanskrit it is told that Guyam, Guyatam, Guyatar and Guyatam. Guyam, confidential. Guyatar means more confidential. Guya Uttam, Mayam Guyatam means most confidential. ఓకే, ఎస్ సూపర్. ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్, మోర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్, మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్, వీటికి సంస్కృతంలో వచ్చేసి కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ అంటే గుహ్యము అని చెప్తున్నారు. అలాగే మోర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ని గుహ్యతర్ అంటున్నారు. మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ని గుహ్యతం అని చెప్తున్నారు. అంటే ఉత్తమ్ ఉత్తమ్ గుహ్యం ఉత్తమ్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుంటుంది ఓన్లీ గుహ్యమైన జ్ఞానం. దట్స్ ఇట్, జస్ట్ వెరీ బేసిక్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్. ఈ యొక్క కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ మనకు రెండు రకాల విషయాల్ని మనలో నుంచి తొలగిస్తుంది. అది ఏమిటంటే తప్పుడు అహంకారము, తప్పుడు నేనే చేస్తున్నాను యొక్క భావన ఉంటుంది కదా, ఆ యొక్క క్వాలిటీస్ ని తీసేస్తుంది. ఇవి ఎప్పుడైతే మనలో నుంచి తొలగిపోతాయో అప్పుడు మాయాదేవి యొక్క మనల్ని వదిలేసి కృష్ణుడికి వైపుకు వెళ్ళడానికి అనుమతి ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. Yes. This Prabhupada has explained very nicely this, So essence of this verse actually is very simple. When the Lord is very merciful, so he reveals himself through devotees, and he makes understand how the Maya works, how it controls. And by taking this knowledge, the living entity surrenders to the Lord. When the living entity is surrendering to the Lord, then Maya will release, and by the again mercy of the Lord, mercy of the devotees, that living entity can return to the lotus feet of Lord. You got this? Now we will enter into Srila Prabhupada's purport. Yes, Prabhu. That was the essence of that, essence of that verse. Very simple. Yeah. ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క సారాంశము మనకు సింపుల్ గా ప్రభుజీ వారు చెప్పారు. భగవంతుడు చాలా కృపామయుడు, దయామయుడు అని చెప్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని వాళ్ళ యొక్క శుద్ధ భక్తుల ద్వారానే మనకు రివీల్ చేపిస్తారు, మనకు ఆ యొక్క రియలైజేషన్ ఇప్పిస్తారు వాళ్ళ భక్తుల ద్వారానే.
ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకుంటామో, భగవంతుడికి శరణాగతి అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తామో, ఇది కూడా ఒక భక్తుల యొక్క కృప ద్వారానే జరుగుతుంది. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనమందరము లివింగ్ ఎంటిటీస్ అందరము భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేరడానికి మార్గంలో నడుస్తాము అని ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క సారాంశము. ఇప్పుడు మనం శ్రీల ప్రభుపాద యొక్క భాష్యానికి మనకు ముందుకెళ్తాము. యెస్ ప్రభుజీ. Yes. So, okay, before entering Prabhupada's this, so we should understand there is sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. ठीक है. Sadhan bhakti means through sadhan bhakti we understand Bhagavan, Maya, the Shastras, Jiva. This is this philosophical understanding. Bhava bhakti means when that will come, Maya is, we are not no longer attracted to Maya. Then we are very much attracted to Krishna. Prema bhakti means tat padam. So finally we attain. This is what actually means sadhan bhakti. This verse clearly makes us understand the confidential knowledge, that is sadhan bhakti. Through sadhan bhakti, we come to know that this is Krishna is Bhagavan, then Maya is this, and I am Jiva. Through Shastra and Guru, we leave Maya and take to Krishna Bhakti. So then Maya is no longer attracting us. I have surrendered to Krishna. Now this is Maya, this is attracting me. So that is Maya. This is attracting, this material things are attracting me. This is Maya. So I hope you are understanding this. So Tad Padam means finally when Krishna, we get Prema Bhakti, then we attain Krishna. So that happens only by the mercy of the devotees. Okay? ఇక్కడ మనం 3 రకాల విషయాల గురించి ప్రభువారు చెప్తున్నారు. సాధన భక్తి, భావ భక్తి, ప్రేమ భక్తి. సాధన భక్తిలో మనము ఈ యొక్క గుహితమైన జ్ఞానం మనం తెలుసుకుంటాము. ఈ విధంగా తెలుసుకున్న తర్వాత మాయ అంటే ఎవరు? కృష్ణుడు అంటే ఎవరు? జీవుడు అంటే ఎవరు? ఈ ఈ ఎప్పుడు మనం మాయాదేవిని మనం వదలబడతాము, కృష్ణుడి దగ్గరికెళ్తాము. ఈ రకాల విషయాలన్నీ మనము సాధన భక్తిలో తెలుసుకుంటాము. భావభక్తిలోకొచ్చిన తర్వాత మాయాదేవి యొక్క యాక్టివిటీస్‌కి మనము దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాము. భగవంతునికి దగ్గర కావడానికి, భగవంతుని యొక్క కార్యాలు చేయడానికి మనము అట్రాక్ట్ అవుతాము అనేది భావభక్తిలో. ప్రేమ భక్తిలో వచ్చేసి తత్పదం. ఇది ఒక భక్తుల యొక్క కృప ద్వారానే దొరుకుతుంది, జరుగుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి. యెస్ ప్రభుజీ. Yes. Now, Srila in Prabhupada's purport, he is saying this by devotional service or by most confidential knowledge, one can understand very easily how different energies of Lord are working. So here, Shakti Tattva, the Lord's energies are there. Then the position of Jiva is, he is marginal. Tatastha Shakti. There are three types of Shaktis. Here it is said that different energies of the Lord are working. Different energies mean there are unlimited energies, but they are divided into three energies: internal energy, marginal energy, and external energy. Got it? So there are Lord's energies. This is called Shakti Tattva. There are three. These Shakti, there are three types of Shakti Tattva: internal potency, internal energy, marginal Tatastha Shakti, and external Bhairanga Shakti. You got that? So here different energies mean that Prabhupada wants to explain that. So these are all Lord's energy. We are Tatastha Shakti, marginal energy. And only through devotional service we will be delivered to the Supreme Lord. Yes. ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్తున్నారుగా ఓన్లీ ఎప్పుడైతే సేవ చేస్తామో అప్పుడే మనము ఈ యొక్క శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పిన ఈ యొక్క శక్తుల గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటాము.
అని క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 3 రకాల శక్తులు ఎన్నో ఎన్నో భగవంతుడికి ఎన్నో రకాల అన్‌లిమిటెడ్ శక్తులున్నాయి. కానీ ఓవరాల్‌గా దానికి 3 రకాల కేటగరీస్‌గా వివరించి ఇది డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఒకటొచ్చేసి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ మార్జినల్ ఎనర్జీ, ఎక్స్‌టర్నల్ ఎనర్జీ. అంటే ఏమంటే బహిరంగ శక్తులు, అంతరంగిక శక్తులు, తటస్థ శక్తులు అని. ఇక్కడ బహిరంగ శక్తులు అంటే ఏమంటే ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచాలు వాటి గురించి. అంతరంగిక శక్తులు అంటే ఈ యొక్క భగవంతునికి ఆహ్, ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. తటస్థ శక్తి అంటే మనమందరం లివింగ్ ఎంటిటీస్. ఈ 3 రకాల విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇదే శ్రీల ప్రభుపాద క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. ఇది భక్తి యొక్క జీవితంతోనే అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభుజీ. Yes. So, bhaktya mam avijananti yavan yasmi tatvatah. We should understand Krishna not through sentiment, hmm, by tatvata. By taking shelter of the devotees, we should try to understand the Supreme Lord. So Narada is speaking this realized knowledge born from his service. Narada used to, in his last life, he has served the devotees, hence he got this knowledge through them, tatvatah, not sentimental. Okay. So here, Prabhupada again says that one can understand huh, very easily how the different energies of the Lord are working. huh. So without bhakti, we cannot understand how it works. Maya appears overpowering. You know, though even we are chanting, sometimes it appears that Maya is overpowering us. I'm getting attracted toward this luxurious life. I'm getting attracted toward this car. Huh? So Maya Anubhavam Avidham. Prabhupada explains one can understand very easily how the different energies of Lord are working when you enter into bhakti. So, yeah. So by the help of the devotees, then the overpowering Maya gets released, by the help of devotees. So sometimes we see the world seems to be very independent. The people are very independent. They are not dependent. They are doing whatever they want. And Jiva feels helpless. So, with bhakti, we understand that. Maya is understood. So, this Maya is also servant of Krishna. It is overpowering me, and immediately when it overpowers you, overpowers means we feel that we get attracted towards that car, towards that luxurious life, and all. Immediately we should take shelter of devotees. Through bhakti, then Maya can be understood. Oh, this Maya is servant of Krishna, and she is trying to overpower me. So I'll take shelter of Krishna. With bhakti, we can understand this, the role of Maya and how she is trying to overpower me. So we get out of confusion then. So we should be always under the shelter of pure devotees. Yes, Prabhu. ఆహ్, Hare భక్తి Hare అనే Krishna, it's little difficult. No, no, I'll try to attend Prabhu. Please add if I miss something. Thank you Prabhu for your concern. భక్తి అనేది సెంటిమెంట్‌తో వచ్చేది కాదు అని క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఇది ఒక తత్వతః అంటే శాస్త్ర ప్రకారంగా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు ప్రభుజీ వారు. నారదముని వారు వాళ్ళ యొక్క గత జన్మలో ఆ యొక్క వేదాంతుల దగ్గర నుంచి తత్వతః తెలుసుకున్నారు కానీ, వాళ్ళ తల్లి చెప్పిందో, వాళ్ళ నాయన చెప్పారో, వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిందో అనే ఒక సెంటిమెంటల్‌గా తెలుసుకోలేదు. శాస్త్రంలో చెప్పిన విషయాల్ని ఒక తత్వతః తెలుసుకున్నారు. ఎలాగా ఈ యొక్క శక్తులన్నీ పనిచేస్తాయి, అలాగే మాయ మనమల్ని ఏ విధంగా అధిగమిస్తుంది, మనమల్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనేది మనము ఉదాహరణకి లగ్జూరియస్ లైఫ్, మంచి బంగళా, మంచి కారు, ధనము ఈ విధంగా మనల్ని మన వీక్‌నెసెస్ మీద పట్టుకుంటుందనమాట. ఇది మాయాదేవి నుంచి మనం ఎప్పుడు బయ బయ విడ విడబడతామంటే, ఒక భక్తి ద్వారానే మనం విడబడతాము. లేకపోతే వి వీలు కాదు అని క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోవాలి. యెస్ ప్రభుజీ. Yes, here
Prabhupada also, through his purport, he wants us to understand. Huh? So, liberation is, no, we don't get liberation by forced. You know, when Krishna desires that Jiva should come back, when Krishna desires that Jiva should come back, uh, then he sends a devotee uh, to that living entity. Uh, Hope you understand that Sarva Dharma Parityag Mam Ekam Sharanam Vraja. He desires that every Jiva should come back. When his experience with this Maya is fully, what you call, he gets uh, um, lot of, what you call as miseries and troubles through Maya, and he experiences all these things, then his heart, oh, I'm getting so much fed up with this life, this. So Krishna wants that now that Jiva should come, just like father gets a lot of disturb when the son is, in trouble. That time father will send, oh, he is not ready to come back home, please you try to make understand him, कि your father is having this home and everything and you're suffering. So alone jiva is suffering, so he experiences this maya, and when he gets fed up of this, really when he gets really fed up with this maya, then he desires, there is no happiness like that, then Krishna sends a devotee to that jiva, and that jiva, out of his, this devotee, out of his love for Krishna, he makes that jiva to understand this confidential knowledge and come back through Bhagavad Gita and whatever. So that is the desire of the Lord to the conditioned soul, that jiva should come back. So he sends the devotees, and the devotees, they overcome that living entity, and Maya is, Maya gets, release. Maya releases him, and devotee takes over to that living entity, and he brings back to, and this is what. The concrete example is Narada. Prabhupada is saying that the concrete example is Narada himself, who attained the stage of eternal knowledge and eternal bliss. So when the devotees get, when the living entities get fed up with Maya, then Krishna sees that, oh, now I should send somebody, this living entity should come back. So going back to Godhead means also it is desire of Krishna. So liberation is not forced. Krishna is calling you back. So we should take this. When devotees come and try to preach us, try to cultivate us, so we should understand that is Krishna is so merciful on me. Please. ప్రభు దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్. అందరము అర్థం చేసుకోవాలండి ఈ పాయింట్లు. ఇది ఈ యొక్క జ్ఞానం వచ్చేసి ఎవరు మన మీద బలవంతంగా రుద్దేది కాదండి. అంటే సెంటిమెంటల్‌గా రుద్దడం అనే కాదు. కృష్ణ భగవానుడు ఆ యొక్క కోరిక మేరకే జరుగుతుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా జరగడం వల్ల జీవుడు తన దగ్గరికి వస్తాడు. ఆయనొచ్చేసి అని చెప్తున్నారు క్లియర్‌గా. ఎప్ మనము ఇది అనుభూతి చెందుతాం. అంటే మాయాదేవి మనకు ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పెడుతుంది అనేది మనం అనుభవంలో ఉంటుంది. అనుభూతి చెందుతాం అన్నమాట. మామూలుగా కాదండి. రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పెడుతుందని ప్రభువారు చెప్తున్నారు ఇందుకు. ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఇబ్బందులు పడి ఒక్కసారికి ఫెడ్ అప్ అయిపోతాడు. అంటే మీరు విసుగు చెందిపోతాడు. ఆ విధంగా ఈ యొక్క భగవంతుడి యొక్క కృపతోనే, భగవంతుడి యొక్క విల్‌తోనే, భగవంతుడి యొక్క కోరిక మేరకు వాళ్ళ యొక్క భక్తుల్ని పంపించడం జరుగుతుంది. ఆ భక్తుల ద్వారా ఈ విసిగి సరిపోయిన జీవుడు భగవద్గీత, భాగవతము వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఆ విధంగా మాయాదేవి నుంచి స్వతంత్రుడవుతాడు. భగవంతుడి యొక్క భక్తులకి శరణాగతి తీసుకుంటారు. దీనికి ఒక మంచి ఉదాహరణ నారదముని వారే అని శ్రీల ప్రభుపాదులు నొక్కి చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ. Yes. So here, according to Shruti, the Supreme, the last lines, according to Shruti, the Supreme Lord has unlimited energies without effort by him, and these are described under three principal headings:
as above mentioned. The closing ground here is actually Srila Prabhupada closes that by giving the example of Narada, that he was a maid servant son. He was a maid servant's son in previous life. Then how he became purified by serving the devotees, and the devotees gave him that knowledge, and he was very much attracted to Krishna. Huh? Then he attended the then he attended eternal association of Lord Krishna. So bhakti was practical, not theoretical. So here Prabhupada says that Prabhupada's compassion is that this way is, this way and this means. So this door is for all, every living entity, and we all should take benefit of that. This is what Prabhupada wanted to say in his purport. So every living entity should take the benefit. International Society, ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is for all the suffering living entities. They should take benefit of this. This is desire of Krishna. Please take benefit of this. And try to under the try to be under the guidance of pure devotees, and go back home, back to Godhead. So this door is open for all, not just devotees. This is Kali Yuga. Everybody is suffering. So Prabhupada wants that. Please take benefit of ISKCON. Yes, Prabhu. ప్రభు వారు ఇక్కడ క్లోజింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఇంత బాగా చెప్తున్నారు చూడండి. మనమందరం వచ్చేసి భగవంతునికి ప్యూరిఫై భగవంతుడు మనల్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి ఈ విధంగా అవకాశాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా నాలెడ్జ్ మనం అలవరుచుకుంటూ ఉండే కొద్దిగా మనం భగవంతునికి అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాము. ఈ యొక్క ఫెసిలిటీ మనకు ఇస్కాన్ ద్వారా మనకు ప్రభుపాద వారు ఇచ్చారు. ఇస్కాన్ అనేది ప్రతి ఒక్క జీవికి ఎవరైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో వాళ్ళందరి కోసము పెట్టబడింది. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకోవాలి. ఈ విధంగా వినియోగించుకుంటే కృష్ణుడి యొక్క కృప దొరుకుతుంది, గురువుల యొక్క కృప దొరుకుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించుకోవాలనేది శ్రీల ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ప్రభుజీ మనకు చెప్పారు. ఎస్ ప్రభుజీ. Yeah, now you can note this final points, what to be understood through this verse. Yes, sir. Okay, so if you are serious sadhaka, if you really are serious, then we should try to understand that Maya cannot be defeated, because she is also servant of Krishna, isn't it? Maya cannot be defeated. She is superior servant of Krishna in this material world. So never try to defeat Maya. Just try to understand Krishna. Maya becomes powerless automatically. Don't try to defeat Maya, because she is also superior servant of Krishna. The living entity should just try to understand Krishna through the devotees. Then Maya becomes powerless automatically. She gets defeated by Krishna, not by you. So you don't try to defeat Maya. If you try to understand Krishna, Maya gets defeated. Maya gets powerless. She releases you. So the goal of life should not be freedom from suffering. It should be loving reunion with Krishna. Try to develop loving relations with Krishna. Forget about freedom from suffering. I am suffering like this, I am suffering that. No, if you just try to love Krishna, your sufferings will go, because Maya will release you. So don't try to defeat Maya through some luxurious life or what. I hope you are understanding. Yes, Prabhu. Yes. I'm just adding a point, Prabhu, with your permission. Michael Jackson is a very beautiful example for this, actually. Okay.
he wanted to never get a death actually. He wanted to live 150 years actually. So Oh. he died at age of 50 only. He has the most all doctors and everything. He tried to beat this Maya Devi, but he couldn't. He died at 50 only. He desired for 150. He died at 50. So I was reading an article actually. Yeah, sorry, Prabhu. Let me explain No, what. no, good, good. I don't know. I was not knowing that. Oh, It's good that you've given me this no, knowledge. no, I was just correlating actually. సో ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క భక్తి జీవితాన్ని సీరియస్ గా సాధనలో ఉంచుకోవాలి, ఫాలో కావాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా ఫాలో కావాలి. మనము మాయాదేవిని అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. మాయాదేవి ఎప్పుడు వాళ్ళ యొక్క శక్తి తగ్గుతుందంటే, మనం కృష్ణుడికి అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టామంటే, ఆటోమేటిక్‌గా మాయ వచ్చేసి శక్తిహీనురాలవుతుంది. అంటే ఎందుకంటే మాయాదేవి గూడా గొప్ప భక్తురాలు. ఎవరికి? కృష్ణ భగవానుడికి. వాళ్ళని డిఫీట్ చేయడానికి మనం అంటే వాళ్ళని ఓడించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఇందాక చెప్పినట్లు మైకేల్ జాక్సన్ అనే ఎగ్జాంపుల్. వాళ్ళు 150 సంవత్సరాలు బతకాలని ప్రయత్నించారు. వాళ్ళకి లేని శక్తి లేదు. వాళ్ళకి లేని ఆస్తి లేదు. కానీ వాళ్ళు 50 సంవత్సరాల్లోనే వాళ్ళ ఇంటి వాతావరణంలో అన్ని రకాల వసతులున్నాయి. ఆహ్, ఏమన్నా ఇది ఆహ్, ఆహ్, ఇది ఏమంటారు? ఆక్సిజన్ కానివ్వండి, మనకు ఆ ఊపిరి ఆగిపోయినా వాళ్ళని తట్టుకోవడానికి కోసం అన్ని రకాల డాక్టర్లు, అన్ని రకాల వస్తున్నాయి. కానీ 50 సంవత్సరాల్లో చనిపోయారు. అంటే మాయని ఓడించేదానికి మనం భౌతికంగా ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా అది విఫలం అవుతుంది అని ప్రభువు చెప్తున్నారు. ఐ జస్ట్ థ్రోన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఇంకా ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే మన యొక్క సఫరింగ్స్ నుంచి ఈ ఇబ్బందుల నుంచి మనం బయటపడాలి అంటే కృష్ణుడి యొక్క శరణాగతి తీసుకోవాల్సిందే అని శ్రీల ప్రభుపాద వారు క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. ప్రభు మనకు చెప్పారు. ఈ విధంగా తీసుకుంటే మాయాదేవి నుంచి మనము రిలీజ్ అవ్వబడతాము. అంటే మాయ యొక్క బంధంలో నుంచి చి వి విముక్తుడవుతాము అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నారు. యెస్ ప్రభు. Yes, that's all. యాహ్! Hmm. సో మీ అందరికీ అర్థమైందని ప్రభువారు ఆశిస్తున్నారు. I hope I was able to make you understand. You know. యాహ్! ప్రభువారు క్లియర్‌గా చెప్తున్నారండి. So, ప్రభువారు చెప్పిన మాటలన్నీ మీకు అందరికీ అర్థమైందని ఆశిస్తున్నాము. नास्ते एव मे ज्ञानमयं प्रकाशं वाक्येषु मे दोषलवोऽपि कश्चित् क्षमयन्तं ते सज्जन यद् यद् उक्तं तत्सर्वतः स्याद् मम गुरुवो ये. So please give this credit to my Gurujanas, my Shiksha Guru, my Diksha Gurus, Srila Prabhupada, Parampara, and all. Thank you very much. Hare Krishna. If హరే you have any questions, యాహ్! please. Prabhuji, I just tried attempting to deliver things actually, but my laptop today, since morning is a week actually, is behaving very badly Uh-huh. due to some updates. I'm really sorry on that. But one, just not a question, Prabhu, but how beautifully things we can take from the scriptures, how beautifully we can adopt the tattvas to our life. Here, my question is desire. The desire, I mean, you mentioned a word actually. The jiva is suffering, and the desire only Krishna will shower mercy. So that means before beginning our sadhana, we need to develop spiritual desires only. Is that the intention you are trying to say, Prabhu? Yes, yes. Of course. See, we have got desires for as a materialistic person, we have desires for material things. When we surrender to Krishna, we should have desires, but for spiritual progress. Okay. Desires will not go. Okay. So I just to make it one, I'm throwing a example, Prabhu. For example, as a growstha, I'm only practicing. My family members are not practicing. So before beginning of my sadhana, if I desire like this, will Bhagavan help us to make them to devotees? Like now, my wife is not practicing, my kids are not practicing, my parents are not practicing. If I had a desire as a devotee of the Lord, will Lord help that desire? Spiritual Yes, desire? Okay. yes. Why not? The more you become pure, the more it becomes fast.
Okay. So I The think more you surrender to Krishna, the more it becomes fast. Because when you with pure heart, when you surrender to Krishna and pray to him, of course, Krishna will also give them intelligence, okay, and slowly they develop sukruti by serving you, by serving devotees, and Krishna will help. okay. Another Yes, question. yes. We Another. can we can we can have strong desire. No problem. Not just desire, we can have strong desire. Another question popping up mind actually. Prabhu, without desiring, so as I'm a devotee, but my family members are not devotee. Without desire, Bhagavan will not shower mercy to the remaining family members without desire. No, you have desire, na? I have a desire, and the other way I'm asking, I have a desire to become. If I don't desire, will Bhagavan do not make them devotees? No, see, just like parents are always having a desire that my son should come back, my son should come back. Immediately when even parents also have that, mostly the father also have that my son is not listening to me, so he should go out, he should suffer little, realize that suffering, and always he is with you even in sufferings also. Just like Paramatma is within our heart, though we are suffering. Immediately when he has that, oh, this is too much now. Immediately Krishna sends some devotees. Just like father sends some friend, please go and make him understand. And when the son understands, then the son will come back. But if he doesn't want to understand, I want to enjoy, I am independent, this. So Krishna says, okay, Krishna is always having a desire that he should come back. So he sends through many various this. But they want to enjoy, then Krishna will also, okay, still he has to little suffer, let him suffer more, and then he'll come back. Yeah, thank you for the detailed explanation, Prabhu. Yeah, I think still the question is there only. Prabhu, if Bhagavan will desire, but as I'm a devotee, if I'm not desiring, will Bhagavan not help the remaining family members? If I'm not desiring, if I'm not desiring, as a devotee, I'm not desiring actually. But Huh. of course, we do actually. But if I'm not desiring, Bhagavan will help or not help to the remaining families to elevate. Now, how can Bhagwan will help them? Oh, without desiring, he will not help. Yeah, without, if, see, if you don't desire to be eternal happy, then how can Krishna will help you? Hare Krishna. Thank you, Prabhu. I'm really clear. This question I was asking actually for the respect of all the devotees only. ఇక్కడ ప్రభు వారిని అడిగింది నొక్కి అడిగింది ఏంటంటే మనం కోరుకోవాలి అంటే మన సాధన చేసేటప్పుడు మనం కంపల్సరీగా కోరుకుంటేనే జరుగుతుంది. మనం తండ్రిని నాకు ఇది కావాలని అడుగుతేనే ఇస్తాడు. అంటే దేవాదేవుడైన కృష్ణ భగవానుడైన అడుగుతేనే ఇస్తాడు అని ప్రభు క్లియర్లీ is giving you example. Thank you, Prabhu. I think I understood. Yes, yes, obvious. See, if you are not desiring to become a devotee, that means you are desiring to become a materialistic, Hari 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 Hari. you know. Yeah. There are two virtual hands raised, Prabhu. Anantilila Mataji. But always Krishna is desiring. Hence, Yeah. he is there with you as a Paramatma. Yes. Immediately, when you desire little also, then Krishna will try to help you. It clearly helps, Prabhu. I think there are three virtual hands raised actually. We can Yes, go. yes. Okay, okay. Ananta Leela Janvi. Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Dhavat Pranam. So, thank you so much for this wonderful class, Prabhuji. Really, we learned a lot, Prabhuji. I have actually two questions. I'll try to ask first question related to this class only, Prabhuji. Prabhuji, you were sharing that how understanding this confidential knowledge actually removes ahankar, like the feeling of doership and the mentality of enjoying. So, when I'm at the stage, we are in the stage that we understand it theoretically, but still, situation comes when we still feel that, oh, I have done it, or I want to do this. And with devotees' mercy and Lord's mercy, at least
we understand this time that, oh, this should not be our mood. So how to deal with it? Sometimes it becomes frustrating that, oh, still I'm reading so much, still I'm getting thoughts, or sometimes I'm like, okay, still we are. So how to deal with it that time? Yes, that is the nature of this material world. So Maya is also testing you. You want to go to Krishna, but let me really, you want to go to Krishna? Really? So let me test. So she tries to, attract you by giving this, and also some, delusion kind of intelligence. So when you go out of that by the help of devotees, by their guidance, immediately when you come in contact with pure devotees, the Maya, she sets back. Oh, he is under control or she is under control, under pure devotee. So I should go back. So immediately when you leave the shelter of pure devotee, again Maya tries to, is he really, is she really wants to surrender Krishna? So let me test. Let me test. So when you get out of that test, then Maya will, she'll fully take away. uh, she will fully, completely, she gets out. Hope you are understanding. Yes, yes, yes. So when we get attracted, when we have this kind of things, that means Maya is overpowering me. I immediately should take shelter of pure devotee. He will guide me properly in this way. Got it. Understood, Prabhuji. This is very helpful. Uh, can I ask one more question, which is Can not we related? take Ramya Mataji and Murari Yes. Bhakta Prabhu, and later we'll come back? Is it? Sure, sure, sure. Yes. Yes, Ramya Mataji. Ramya, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranama. Yes. So, Prabhuji, I was recently connected with the center, but 1.5 years like chanting and listening Bhagavatam, Bhagavad Gita, and everything. So, how to like surrender? When we surrender to Krishna, and He will help out from all the materialistic things, and out of like Maya will not affect on us, like how to surrender. It's not a words, it should be a bhava inside of the heart, right, Prabhu? So how we need to develop that? We need to do sadhana on that, right? So Yeah, could you first please? you have to surrender through actions, not by Mm, bhav. Bhava mm, comes later. mm, First, you surrender through actions by doing some services, chanting the holy name, regularly attending Bhagavatam class, regularly visiting temple, and all. mm, In this mm. way, you will come out of material things. Okay, 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 Prabhuji. Yeah, and devotees are there to help you. Yeah, 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 got you, Prabhuji. So yes. thank you so much. Murari And Prabhu? Hare Krishna Yeah, Prabhu, yeah. Dhanasana. Dandavad, Audible Dandavad. Prabhu. Haribol. Thank you, Prabhu. Wonderful class. Related to today's topic only, one of Mahabhav's relative, no, the Maya plays a very crucial role. She lost her son-in-law. Within short period, her husband passed away, and daughter is admitted for a prolonged ill, and she also made some accident. Some Who? family we come across that continuously troubles. Mahabhav also met with accident? No, 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 no. Her relative, one Acha, of acha. their family member. Yeah. Okay, So okay. how do we console them when we meet them? Now, if we talk, they think that we are from some alien talking something, Yes, Krishna yes, and all. yes. Yes, yes. So first thing, they don't have faith about Krishna. The second thing, they undergo severe trouble within short span. No, it Mhm. is miserable condition of their life. So we are feeling bad about that. We are understanding their suffering, but on the other side, they are not accepting their suffering. They think that part of life and trying to adjust and trying to Right. continue with the way they are living it. I How do we understand. console them? Yeah, but you cannot do anything with such materialistic people. You can only pray to Krishna. Give some prasadam, try to, help them through prasadam and some good language, supporting them.
In this way you can, because if they are totally materialistic, unnecessarily they will also try to dislike you if you're forcing them. So indirectly you can force. Indirectly means giving prasadam, helping them by cooking, or some by you can help. Try to be sober in front of them. No, don't go against their mentality. you know yes, but you should pray for them. Oh, sure, sure, Prabhu. Thank you, Prabhu, for nice Yes, Yeah. suggestion. Prabhu, shall we go back to another Mataji if time permits, if you have time? yes, yes, fine, fine. Last Mataji, question. yeah, last question. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, this question was out of this today's class. So many times we hear devotees sharing that while we chant, like if we read Leelas of Krishna, we can uh, remember it and do. So what I face is I generally don't get that. The best I can get is okay. We have to hear it and try to do that. So is it? Um, should we work towards getting that, or how should we work, or should we do this seriously, like hearing and that comes, or should we even think about it, or how to go about this? See, if you are not getting into that, so just hear Hare Krishna Mahamantra. Huh? Prabhupada said that within this mantra, every lila exists. Within this mantra, every lila of Krishna exists. Hence, it is Nam, it is Maha Mantra. Okay, so just if you are not able to, read and remember that pastimes, just Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just hear properly, hear clearly. Shanai Shanai Suvispashtam. Suvispashtam. In the starting, chant properly. Suvispashtam. Su means Sundar, beautifully. V means Vishesh. You understand? Vishesh means some personal, this Vishesh. Spashtam. Spashtam means clearly. So chant clearly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Suvispashtam. So here properly, there is. So when Krishna is merciful, then you will be able to read and remember that while chanting. Got it, Prabhuji. Smaran is later on. Smaran is the last stage. First is Shravanam and Kirtanam. When you get hold on Hare Krishna Mahamantra properly and try to understand, then Smaran comes. Slowly, slowly. That is a slow process. If you are not able to do that, better properly concentrate on the mantra. That will give you strength. Later on, you will be able to remember. Yes, Prabhuji. So in day to day, mostly should I focus on obviously hearing more Leela so that I can remember, or day to day I should Yes, focus more you on? should hear more Leelas. When you get attracted to some wonderful Leela, then you will be able to remember that while chanting. So it is said that evam vrata swapriyanam kirtayad. Swapriyanam. So suppose swapriyanam means try to understand, oh, Shri Radha Giridhari, so who is lifting the Govardhan hill, and Radha is also there. Radha Giridhar. So you will get attachment, you will develop some attachment for one particular Leela and one particular name by hearing. You should hear a lot about Krishna. So that time, Jatanuraga Dhruta Chitta Uchchai, Hasati, Rodati, Gayati, Nrityati will become later. Bhava will come later. First, you have to develop attachment to particular name of Krishna. So for that, you have to hear a lot. Every Leela should be heard 100 times, 1,000 times. Then when your heart becomes pure, it gets attracted to one particular Leela and try to stay there.
and you can remember that. That is little higher, that is higher stage, but filhal you should remember. And every lila is there, in a concealed form in Mahamantra. That will help you. First try to understand, first try to hear properly this mantra, then mantra will later on reveals you the intelligence. Now you should hear leelas and all that will reveal you. And when you hear leelas every time, then that may become one swapriyanam, what is, you know dear to me. That will come later. Thank you, Prabhuji. I think it's a very, very wonderful class, actually. Uh, there are no words, actually, to glorify on that.